Здравствуйте, мои дорогие друзья. Вы на канале Наркогейм, с вами я, Владислав. А это прохождение игры Gunslinger. И мы с вами продолжаем. Что ж, как вы помните, в прошлый раз мы остановили ограбление банка, и на этот раз мы идем мстить. Боба Брайан. Да, как так и звали. Да, опять леса. Опять все дела. Надеюсь, это нас не подзаедет. А если все-таки это сделаю? Ну, то есть вообще, да, ничего особо. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. Вот вам и туман. Чё, пацаны, Хан шоу-даун до того, как стал известен, да? Блять, это наше местное окружение. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. Кстати, да, локация очень похожа. Вот это болотовый я. Да, там как пока хочу есть. Ага, хрен небольшой кот. It was autumn. The maple trees were in full color, red as blood. Здравствуйте, ребят. The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. Так, правильно провели? Да, правильно. Bury them in the swamp. Plant them where they stand. Except for some son of bitches ahead of me wanting to do me harm, so I had to face them alone. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Готов. Отлично. Понял юмора. О. So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Второй готов. Третий готов. Четвертый готов, отлично. Угу. Спешка. Здесь у нас есть что-нибудь. Так. Охотник с головами, концентрация, гренадер. Давайте-ка мы, наверное, его возьмем. Ну, в принципе, мне кажется, это будет лучше. У них огромное разделение динамита, казнь ближнего врагов наиболее. Вот так надо сделать, если никто не спрячет в коске врага за спиной. Тоже неплохо. Давайте-ка прикупим навык. В итоге я все-таки тебя сделаю, чувак. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. You ain't seen the like me. Shoot him in the head! Если да, пуля летит, ему так обогнуть. Готов. Походу, это даже был босс какой-то. Ну, босс. Point being, I was under serious attack, and my reinforcements was nowhere to be seen. Ну, мини-босс, я понял. Ты поплачешься за это. Насквозь, отлично. Через трухлявый пень. Готов, отлично.
Чего? Обрезанная винтовка? Нет, конечно. Я, конечно, извращенец, но не в такой степени. А перестрелка, ну такая нормальная. But luckily, a barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. Обрезанный дробовик, винтовки. Ну да, в принципе, вооружение здесь с вооружением не густо. But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running for the bushes. Of course, I followed them. Проберись через But болото. that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve? So I just started walking, and pretty soon... Oh, Что-то там заскучал. Это поможет ему проснуться, нет? Steve? Steve? huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Индейцы, вы охерели? Какие индейцы вообще? А, да, я угадаю. Он типа проверяет на то, как мы хорошо слушали, да? Indians? They were Indians. No. Нет, я, I в just принципе, не wanted to сказал, make что он sure так Steve делает. was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. Вот как раньше So, родители говорили. where Да. was I? Нет, The спали. Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Отсылка на Bound and Blood. Bounty hunters! Stop that, son bitch! Бум. So did you ever find the damn Daltons? Not yet. But I did find a few of their cousins. You Kansans breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows Я думаю, что what. это кому-нибудь оскорбило. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Ну, кстати, локация атмосферная. Ай-яй-яй, прям. Готов, отлично. Блять, откуда? Ты думал, что кто будет сейчас? А то что я так только стреляю с одной винтовки? Пора постреляться. Waste your bullets. Go ahead. Ain't bothering me none. Death is too good for them. Ну, в принципе, да, револьверы очень неплохие. Shoot, I dare you. Одну минуту, подожди. Я пополню. In for the kill. На, лови. Damn it. Отлично. Готов? Что, желтый ублюдок, ты совсем охренел? Я же вроде не азиат, но... Нет, это я сейчас тоже херню сказал. Нет расизма. Все люди равны, когда у тебя в руках
оружие Дикого Запада. Блядь, что за херня? Я прям... На самом деле вообще все люди равны, я просто херня сильный. Будем толерантными, ребят. Терпимыми. Где он там? Ау, ты где? Я прям уверен, что здесь есть запрятанный секрет, который я сейчас не найду. Ну не, ну в принципе. Ну давай, ты еще умри. I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. Продолжаем движение. Твою мать. And that's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheel? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. А может It быть was там. in that a fusillade of bullets come raining down from on high, and those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. А наверху есть что-нибудь? Может, какая-нибудь винтовка с прицелом, нет? Думаю, это было бы круто. Это я ему сейчас туда шмальнул-ку. Что он улетел. Не, ну в принципе, если вы не рука... Хотя, блин, если вы рукожоп... В принципе, если вы... Вот, эти пароходы Старого Запада. Можете почитать про пароходы. Даю вам время. Кстати, потом я все-таки их читаю, когда пересматриваю свои видео, посмотрите на записи, я прям читаю. Ну и вот, что хотел сказать. Если вы, в принципе, умеете обращаться с мышкой, то для вас стрельба с винчестера, ну, вообще не сложнее. Как видите, для меня она бывает сложнее. Обожаю, когда он... Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. А чё я парюсь вообще? Ой-ой-ой-ой-ой, я вижу, гад. That's right. Так, спускаемся в трюм. Что нас тут ждет? Особо ничего интересного нас тут не ждет. Только переход на вверх. Ну, кстати, я говорю, локация атмосферная, мне очень-очень понравилась. Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. But it turned out that they had me. Take him out. Пизда. I'm sending you to hell. Так сейчас скажете, что дружинники, это были посланники Далтон. The Daltons had played me like a fiddle. Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Oh, yeah, but I was in a Did you fight. hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. You're What I'm... talking about the Titanic.
If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll even float. So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. oh God. But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Greaves? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. It was time to settle this Я once and for сказал, all. что это будет как-то использоваться. У-ху! Одну минуту. Легендарное оружие, гравированный рейнджер. Следующим будет холодная ярость, повышенный урон концентрации. Спорт на динамитах, больше концентрации, трупы, штивелем, понесен урон для комбо. Готовность оружия перезарядки концентрации. Неплохо под одним числом. И ну, что-то как-то. Я, наверное, все-таки буду качать вот эту вещь. Надеюсь, что игра не закончится так быстро. Тихо, блядь, это перегревается. Давай. Короче, если кто не знает, то Ричард Гатлинг был на самом деле аптекарем, и эту хренотень создавал для того, чтобы пугать людей. Ну, по крайней мере, это одна из историй. Bob Не and знаю, насколько Grant она weren't правдива. about to come at me one at a time. They were in this together. Two brothers side by side, Господи, determined to нихера. take me down. И как мне это сделать? Confident that this time the odds were on their side. Ребята, я даже не знаю, как с ним бороться. Подожди, мне, то есть вообще никак? Окей. Возможно, сейчас надо... Давайте пока сфокусируемся на этом парне. Блять, и как мне это сделать сейчас? Подождите-ка. Не, я понимаю, что сейчас это был нечестный дуэль. Мне просто интересно, а как вообще должен что-либо сделать с этим? Я не уверен, что... А, стреляет тот! Все понял. Значит, на том мы концентрируемся. Значит, все-таки правильно. Это, наверное, для отвлечения внимания стоит. Не люблю особо дуэли. Вообще, даже в Red Dead Redemption не любил. В других Call of Juarez мне они тоже не особо нравятся. Wow! They got it wrong. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was Окей, still я alive понял. despite his wounds. Тут нужно найти паттерн, то будет Paroled стрелять. 14 years later. He moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. Окей, не понравилось. Так, Далтонов больше нету. My own brothers died tragically as well, truth be told. Wild Bunch. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. О, вот вам и Juarez. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys.
and I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Oh, yeah. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. Ладно, прибудь дикая банда. Дикое стадо, дикая стая можно было перевести. Ладно, прибудь дикая банда. Не самое удачное ограбление поезда. Вот это мне уже нравится. Выучим квесты и с Кидом, дикая банда, самая знаменитая банда из Запада. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout. Ой, а можно я не это возьму? Можно я возьму вот этот? А то что-то как мне не особо зашло. Давайте-ка херачим вот это. Ну, они такие Led by херовые. Butch Cassidy. They were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to как мне Montana. Взять вот эту вещь. Among То есть them was хер, the да, если Sundance что-то сделаю? Kid, and that murderous hombre I was Сука, ну я и tracking, так ненавижу. Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. Вот I тебе heard и about a Мстители. large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I Знаете, figured the ограбление Wild поездов Bunch would всегда likely будет hit such a шикарное. treasure, and by God, I figured right. О, стрельба идет. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. Yeah. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Что ж про него сказал, всякой херни. Ну что, погнали. Газеты. О, вот есть самород ограбление в Уилкоксе. Можете прочитать. Да, Pacific Express, все дела. Я потом обязательно почитаю. Окей. Теперь погнали. Не, ну, в принципе, тут и ежу понятно, что. Ну, поезд попал в небытие. А, вот и сам локомотив. I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. Обрезанная винтовка, нахер не чего она. My ears are still ringing from blowing up that bridge. What'd you Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. Ох,
Нихера себе. I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Отлично. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Скорострел. На самом деле, самый херовый револьвер. Блять. Это было... Так, вы ничего не видели? Вы ничего не видели? Тут, да, лучше так. Охереть, все. Себе не грезит. Не, дайте мне лучше гравированный рейдер. Ты же понял совершенно. Готовы, отлично. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Готов. Да, прощай в небытие, чувак. Вот тебе сейчас повезло. Тебе сейчас повезло. Вот ты всем будешь рассказывать историю о Сайлосе Гривзе. Готов. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Не говори, что я это сделал, сейчас херня упадет. Джордж плосконосый Карри. Ну, да, нос у него реально был плоский. Да, читайте на здоровье. Просвещайтесь историей. Могу что-то использовать. Господи, я даже лестницу не заметил. I kept hoping the law would show up and give me a I mean, hand. like that giant Pinkerton posse that I read about. Did they come riding in, guns a-blazing to help? Ну давай, переписывай историю. Ух, нихера вас тут сколько. Джоли Форс, Ти Джефф Карр, Тим Лейхер, Эльзи Лей, Кит Карри, Бэйдж Кассиди, Сандерс Кид. Большой отряд против дикой банды. Да, там был кучка. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Who the hell is that? Ой, как хорошо их всех положил. Take cover! Retreat! Retreat! He's killing everybody! Now you're dead. They'll kill us all! Не, ну я думаю, если бы вы сдались бы и бросили бы оружие, я бы никого бы из вас так не убил. А так вы даже не соизволили посмотреть, что вы в результате. Дайте угадать, самород где не здесь, да? Да нихера. Да нет.
Прикиньте, я его не вижу, кстати. Вот. Дыра в стене. Да, кстати, мы тут все собрались с вами, коллектаблсы. Опять же, читаем, просвещаемся. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Well, only a few stragglers were left, and I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Ёпта, ну хера себе. Давайте-ка качнем, наверное, еще. Даже ткань точнее цель спокойненько. И приближение. А, давайте. Да, я понимаю, что это сраный тир. Это эпичный сраный тир. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Я опять же, скорее всего, с носом останусь. Блять, да. Не, в принципе, можно его убить и без чести. Потому что ну, это пиздец, во-первых. Держать скорость, темп. Смотрите, чтобы он, сука, не ушел. Не, ну давайте их всех с честью убьем. Мы же не сраные эти. Пошел вон. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. Да. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Да, все готовы. 56 человек. Час 30 до ада. Это опять поезд? Просто если да, то я могу, наверное, еще раз эту миссию тоже посвятить в эту серию, поставить. Ну, опять это все равно. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. Хотя... Ведь клёво, я не знаю, что такое, это, видимо, светлячки. Блуждающие огоньки. Ой, тихо-тихо. That Kid Curry's kinda crazy, ain't he? Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. We're under fire! Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down. Вот ведь сукин сын, а. Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. Да, I just needed a clue as to their whereabouts. Все-таки я это сделал, пацаны. Что у нас тут? Буч Кэссиди.
Читаем. Окей. Умер в 36-м году, ну, прожил довольно-таки много, ничего не могу сказать. А куда идти? Извините. Давайте в другую сторону. And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. Очередное ограбление поезда. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. Вот и отлично. На следующее утро возле парашюта. Kid Curry was considered the wildest of the wild bunch. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. Kid Curry had bragged to a whore how he was going to rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. Господи, шлюха жирная Салли, я не знаю. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. То, что ее и не было. Blow us up now. Don't worry, I Вот не know говоришь, what мне сейчас... I'm doing. Знаете, мне сейчас на минутку такое чувство было, что... But the wild Отлично. bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Guess there's always desperate Отлично. men willing to trade their lives for stolen treasure. Пошел вон. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Погнали. Once that was done, I figured I'd find my way from there. Отлично. Давайте-ка я лучше куплю. У меня револьверный интересен. Пуля полетела. О, блять, нет, нахер. Здесь вот, здесь они не нужны. Нормально. Я что-то не понял. На вылет. Отлично. Идем дальше. Так, что, все мертвы? Пиздец, So, чуть не what умер. happened then? Had to remove more of that damn dynamite. It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, Yeah! so I shot the rope. Of course, I had to tread carefully. Otherwise, Да, I я- could, well, die. А вы верите в призраков? Это сейчас к чему было? К тому, что типа я умер, а он говорил? Погнали. Одним патроном для винтовки. Сука, это еще вот будет.
Я надеюсь, все. So that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually, there was a fourth charge impeding my progress. Once I removed it, my path was pretty clear. Не понял прикола. А, это сейчас был стрелок в броне, зашибись. Отлично, отлично, отлично. Перезарядка, перезарядка, перезарядка. Идем дальше. Неплохо. Не понравилось. Дай угадаю, все-таки это ограбление было. О, всё. Потому что что-то не случилось. So I proceeded onward and realized that that way just wasn't going to work. I needed an alternate path forward. И я его нашел, да. Секрет здесь. Кит Карри. Харви Логан, он же Кит Карри. Смотрим, читаем. Окей, супер. Теперь пошли обратно. Вот тут, кстати, мне не нравится как бы сама тема, потому что вся локация такого деревянного цвета. Давайте угадаем, я не точно, да? Да нет, как бы идет. Правильно. Так, стоп. Да и вообще тут всё Luckily, I желтое, found a мне cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. Сейчас кто-нибудь сейчас обязательно It was a long burning fuse. Сука, нет! Я думал об этой херне, нет! I had to catch it. Да, мне еще не секрет. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Whew. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Naturally, I removed the last dynamite charge. Well, it was a touch-in reunion. But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. Kill that SOB! Break him! F, C, F, V, Finally, I found those boys. Or more precisely, they found me. Палач. А, хер, давай. Все, супер. Золотая винтовка. Легендарное оружие открыто. He's crazy. Kid Curry asked me. Nuttier than a damn fruitcake. А, прикольный вечер, вот смотрите. Иди сюда, сука. Серьезно. Готов. Дай сюда меч. А, нет, может смотреть. Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Да твою мать, нет, не люблю такую херню. Кит Карри. Этот пидор еще и одноглазый пулеметчик, а.
Ой, я сейчас, мне кажется, нервы у меня. Блять. Все, ты прекратил стрелять? Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. This is the last mistake you'll ever make. You can't hide forever. Do you know who I am? Да знаю, кто ты, чувак. Кто тут станет моей очередной жертвой. А, хуй там, да, я сейчас не смогу что-либо сделать. Ну, вы бы хотите сказать, там, не знаю, поставить ограждение. Ну, блядь, это же тупо. Eventually, I brought that tunnel down. And that's when I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. Ну, идем, давай. Это вроде как будет самый... Да, у него скорость будет, скорее всего, просто охереть. Ебенная какая. Да, у него просто неебительская скорость. Отлично. Fast as he was, I was just a bit faster. Охеренно просто сейчас. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. Охереть. Это было слишком круто. Those were his last words. Получилось, я не сомневался. Но вот то ограбление поезда было намного лучше, чем сейчас, хотя мы его сорвали, в принципе. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kind of glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Джесси Джеймс, эпизод 8. Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Ограбление поездов. Jesse and his kin rode with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas, and killed near 200 people, boy. Ah, nothing great about that. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. That's one hell of a payday. Смерть верхом на стальном жеребце. Сан-Сайлос, один из убийц его братьев, грабил поезда с Джесси Джеймсом. Но на этот раз мы уже не будем это делать, потому что мы уже и так... I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which way. А на этом, я думаю, пора закончить. Иначе будет перенасыщение ограбления поездов.
Так что вы были на канале Анархи Гейм, с вами был я, Владислав. Ставим лайки, дизлайки, подписываемся на меня, пишем что-нибудь в комментариях, я рад с вами поговорить. А я вам желаю всего хорошего, удачного вам дня и всем пока!